जय जय हो महिमा तेरी, जय जय हो महिमा तेरी, जय जय हो महिमा तेरी, जय जय हो महिमा। महिमा जय जय हो महिमा, महिमा जय जय हो महिमा तेरी, जय जय हो महिमा। तेरी जय जय हो महिमा, जय जय हो महिमा तेरी, मात भगवती रक्षाकारी, मात भगवती रक्षाकारी, मात भगवती रक्षाकारी। प्रणमामि 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 परमेश्वरी, जय जय हो महिमा तेरी, जय जय हो महिमा। महिमा
జయశ్రీ మాతాజీ, ఆన్లైన్ ద్వారా తెలుగులో ప్రసారం చేయబడుతున్న సహజయోగ ప్రాంతకాల ధ్యానానికి మీ అందరికీ స్వాగతం. ఇప్పుడు మనం అందరము శ్రీ మాతాజీ గారి పాద పద్మాల వద్ద సంపూర్ణ వినయంతో కూడిన సాష్టాంగ నమస్కారం చేద్దాం. శ్రీ మాతాజీ గారిని మనము ఈ ధ్యానానికి అనుమతిని కోరుతాం. తద్వారా చల్లని చైతన్య తరంగాల ఆశీర్వాదాలకు సైతం అనుమతిని కోరుతాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు మీ పవిత్ర పాదాల పట్ల సంపూర్ణ శరణాగతిని అనుగ్రహించండి అమ్మా. మాకు ధ్యాన స్థితిని, నిర్విచార స్థితిని, తద్వారా మీ యోగ ప్రాప్తికి సంపూర్ణ అర్హతను ప్రసాదించండి. ఇప్పుడు మనందరము బంధన్ వేసుకుందాం మరియు బ్యాలెన్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు 3 మహామంత్రాలను మరియు శ్రీ గణేశ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. सरस्वती
శ్రీమాతాజీ మా యొక్క సర్వ కణాలలోనూ, సర్వ చక్రాలలోనూ, సర్వ నాడులలోనూ స్థిరపడి ఉన్న మీ యొక్క శ్రీ గణేశ స్వరూపాన్ని దయచేసి జాగృతిపరచండి. మీ కృపా కటాక్షానికి, మీ యోగ భాగ్యానికి మమ్మల్ని అర్హులుగా చేయండి. ఇప్పుడు మన 2 అరచేతులను భూమాత మీదుగా ఉంచుతాం. మరియు శ్రీ ఆది భూమాతను ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా, మీ పవిత్ర ఉపరితలం మీద మా అందరికీ ప్రసాదించిన ఈ దేహాన్ని, జన్మను సార్థకపరుచుకొని ధన్యులమయ్యేందుకు, ఆత్మజ్ఞానవంతులమయ్యేందుకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. మీ పట్ల మేము చేస్తున్న సర్వ విధములైన అపచారాలకు, తప్పిదాలకు, కాలుష్యాలకు దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. మాకు మీ సహన గుణం, దయాగుణం, ప్రేమతత్వం, నిరాడంబరతను సదా అనుగ్రహించండి. శ్రీ ఆది భూమాత సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమాత సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన ఎడమ అరచేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుతాం. మన కుడి అరచేతిని యథావిధిగా భూమాత మీదుగానే ఉంచుతాం. మన ఎడమ పార్శ్వమైన ఇడనాడిని పరిశుభ్రం చేయమని శ్రీ మాతాజీ గారిని వేడుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క ఎడమ పార్శ్వమైన ఇడనాడిని పరిశుభ్రం చేయండి. మా ఇడనాడిలోని సర్వ విధములైన దోషాలను, బాధలను మరియు ప్రత్యహంకార ప్రారబ్ధ బాధలను, కర్మలను మీ పవిత్ర భూతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. తద్వారా మా ఈడనడిని పరిశుభ్రపరచి సమతౌల్యం చెయ్యండి తల్లి. శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్
శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళీ సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. తల్లి, మాలోని గతకాలపు మంచి అయినా చెడు అయినా అన్ని స్మృతులను కూడాను తీసివేయండి. కేవలం మాకు ప్రస్తుతంలో ఉండేందుకు అనుమతిని ప్రసాదించండి. ఇప్పుడు మెల్లగా మన కుడి అరచేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుకు తీసుకునొద్దాం. మన ఎడమ అరచేతిని ఆకాశం వైపుగా ఉంచుతాం. తద్వారా మన కుడి పార్శ్వమైన పింగళ నాడిని పరిశుభ్రం చేయమని శ్రీ మాతాజీ గారిని వేడుకుందాం. అమ్మా, దయచేసి మా యొక్క పింగళ నాడిలోని సర్వ విధములైన బాధలను, దోషాలను, అహంకార బాధలను మరియు చిత్త సంబంధమైన సర్వ విధములైన భ్రాంతులను, ఆలోచనలను మీ పవిత్ర ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండి తల్లి. మా కుడి పార్శ్వమైన పింగళ నాడిని పరిశుభ్రం చేసి సమతౌల్యపరచండి తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క భవిష్యత్ కాలానికి సంబంధించిన మంచిదైనా చెడుదైనా సరే ఏ విధములైన ఆలోచనలు మాకు లేకుండా మేము కేవలం ప్రస్తుత స్థితిలో ఉండేలాగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అమ్మా. ఇప్పుడు మెల్లగా మన ఎడమ అరచేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తీసుకువద్దాం. మన రెండు అరచేతులను ప్రస్తుతం ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపే ఉంచాము. తద్వారా మన యొక్క మధ్య నాడి అయిన సుషుమ్నా నాడిని పరిశుభ్రం చేయమని శ్రీ మాతాజీ గారిని వేడుకుందాం.
శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా యొక్క సుషుమ్న నాడిని మీ యొక్క పంచ మహాభూత తత్వాల ద్వారా పరిశుభ్రం చేయండి తల్లి. మా ఈడ పింగళ నాడులతో సమతౌల్యం చేయండి. తద్వారా మాకు సదా నిర్విచార స్థితిని, నిర్వికల్ప స్థితిని అనుగ్రహించండి. మీ చలని చైతన్య తరంగాలకు అర్హతను ప్రసాదించండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్, శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్, శ్రీ గణేశ సాక్షాత్, శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన ఎడమ అరచేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు అలానే ఉంచుతాం. మన కుడి అరచేతిని మన యొక్క హృదయ చక్రపు ఎడమ పార్శ్వం నందు, అనగా మన గుండె వైపుకు ఉంచి, గుండె మీద ఉంచి మనలోని ఆత్మతత్వాన్ని జాగృత పరచమని తల్లిని వేడుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మాలోని ఆత్మతత్వాన్ని జాగృతం పరచండి అమ్మా. మాలోని సర్వ విధములైన భౌతికపరమైన ఆలోచనలను విస్మరించి ఆత్మతత్వం వైపుగా మేము నడిచేలాగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. తద్వారా పరమాత్మ తత్వానికి మమ్మల్ని చేరువగా చేయండి. ఇక్కడ మనము శ్రీ శివ పార్వతి సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ శివ పార్వతీ సాక్షాత్, శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీ ఆత్మ సాక్షాత్, శ్రీ పరమాత్మ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆత్మా సాక్షాత్, శ్రీ పరమాత్మా సాక్షాత్, శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ
निर्मला देव्यै नमो नमः. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మన కుడి అరచేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచుతూ, రెండు అరచేతులను శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచి, మన ఆత్మను పరమాత్మ వద్దకు అనగా సహస్రారం వద్దకు చేరినట్టుగా భావించి, సహస్రారం మీద మన యొక్క సంపూర్ణ చిత్తాన్ని, అటెన్షన్ను ఉంచి, ఇక్కడ శ్రీ కుండలిని స్తుతి స్తోత్రాన్ని విందాం. श्री कुंडलिनी स्तुति स्तोत्रम. ओम जन्मोद्धार निरीक्षणी हतरुणी वेदादि बीजादिमा नित्यं चेतसि भाव्यते भुवि कदा सद्वाक्य संचारिणी मां पातु प्रियदास भावक पदम् संघायते श्रीधरा धात्रित्वं स्वयमादिदेववनिता दीनातिदीनं पशुम् रक्ताभामृतचन्द्रिका लिपिमयी सर्पाकृतिर्निद्रिता जागृत्कूर्मसमाश्रिता भगवती त्वं मां समालोकय मांसोद्गन्धकुगन्धदोषजडितं वेदादिकार्यान्वितं स्वल्पस्वामलचन्द्रकोटिकिरणैर्नित्यं शरीरं कुरु सिद्धार्थी निजदोषविस्थलगतिर्व्याजीयते विद्यया कुण्डल्या कुलमार्गमुक्तनगरी माया कुमार्गश्रिया यद्देवं भजति प्रभातसमये मध्याह्नकालेऽथवा नित्यं यः कुलकुण्डली जपपदां भोजं स सिद्धो भवेत् वैवाकाशचतुर्दलेति विमले वाञ्छाफलोन्मूलके नित्यं सम्प्रति नित्यदेहघटिता साङ्केतिता भाविता विद्याकुण्डलमानिनी स्वजननी मायाक्रिया भाव्यते यैस्तैः सिद्धकुलोद्भवैः प्रणतिभिः संस्तोत्रकैः शम्भुभिः वाताशङ्कविमोहिनीतिबलवच्छायापटोद्गामिनी संसारसागरतरङ्गैः
स्थिता योगिनी सर्वग्रन्थिविभेदिनी स्वभुजगा सूक्ष्मातिसूक्ष्मा परा ब्रह्मज्ञानविनोदिनी कुलकुटीराघातिनी भाव्यते वन्दे श्रीकुलकुण्डली त्रिवलिभिः साङ्गै स्वयंभुप्रियाम् प्रावेष्ट्याम्बरचित्तमध्यचपलाम् बालाबलानिष्कलाम् या देवी परिभाति वेदवदना सम्भाविनी तापिनी इष्टानां शिरसि स्वयंभुवनिता सम्भावयामि क्रियाम् वाणी कोटिमृदङ्गनादमदना निःश्रेणिकोटिध्वनिः प्राणेशी प्रियताममूलकमनोल्लासैकपूर्णानना आषाढोद्भवमेघराज जनितध्वान्तानना स्थायिनी माता सा परिपातु सूक्ष्मपथगा मां योगिनां शङ्करी त्वामाश्रित्य नरा व्रजन्ति सहसा वैकुण्ठकैलासयोः आनन्दैकविलासिनीं शशिशतानन्दाननां कारणम् मातश्री प्रियकुण्डली प्रियकले काली कलोद्दीपने तत्स्थानं प्रणमामि भद्रवनिते मामुद्धर त्वं पथे कुण्डलीशक्तिमार्गस्थम् स्तोत्राष्टकमहाफलम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स योगी भवति ध्रुवम् क्षणादेव हि पाठेन कविनाथो भवेदिह पवित्रौ कुण्डली योगी ब्राह्मणीनो भवेन्महान् इति ते कथितं नाथ कुण्डलीकोमलं स्तवम् एतत् स्तोत्रप्रसादेन देवेषु गुरुगीष्पतिः सर्वे देवाः सिद्धियुता अस्या स्तोत्रप्रसादतः द्विपरार्धं चिरञ्जीवी ब्रह्मा सर्वसुरेश्वरः इति श्री आदिशक्तिभैरवी विरचितं श्री
स्तुतिस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ఇప్పుడు ఇదే ధ్యాన స్థితిలోని నిర్విచార స్థితిలోని శ్రీ మాతాజీ వారు 1999 నవరాత్రి పూజ సందర్భంగా కబేలాలో ఇచ్చిన అమృత వచనాలకు 3వ భాగాన్ని విందాం. Yoga in a very dangerous times when anything can happen. So we have to be very careful. We have to watch our mind to see how it works. What does it teach you? What does it tell you? Try to understand. What is the plan of this evil person that you are playing into his hands? How can you play into his hands? And how can you do whatever wrong he wants you to do? Secondly, against her is the ego. The biggest problem is the ego today. Ego shows, no, I can do this. Ego says, I will work it out. Ego says, it will be done. But the human beings yield to ego. It's a great satisfaction for them that their ego is so strong and they don't want to listen to the Mahakali forces. ले जाओ 2 मिनट बाहर ले जाओ तो ठीक हो जाएगा. He wants me, you see. Children are like that. They can't leave you for one. You have to be like children. Really, that's the very best way, is to be innocent like children. She loves innocent people. She's innocence herself. She loves innocent people. And she looks after you much more because you're innocent. You're not cunning. You're not very much trying to play your ego on others. If you're innocent, she'll help you. She definitely will help you. But this ego has to be brought under control. Because he is the worst enemy she has. She doesn't like your ego. She wants you to be egoless, to be innocent. As you know that it is first she came and she created Sri Ganesha. That's why we worship Sri Ganesha. We have to be innocent. Means we are not planning to do something bad or good or anything. But we are without any intentions. We are just, it's a timeless activity. You just don't bother about what you are going to do, what you are not going to do, what you should do, nothing of the kind. You are just existing in your complete innocence and enjoying yourself and making others enjoy. If there's one child in the house, he can make 100 people dance. It's like that. Because these children have the power of innocence. And that is what she respects. We sometimes feel that how people are cheats, how they cheat us, how they make all kinds of, I should say, aggressiveness. Sometimes how they try to also tell lies. All kinds of things they will do. And they expect so much from you also. But all this
is happening is happening. We shouldn't bother about these things. You should keep to your innocence and you'll be surprised, you'll be completely protected. How? Because Mahakali will stand around. She will look after. If you are innocent, innocent person doesn't get angry. What is there to get angry? Innocence has its own, I should say, strength, power. It's extremely powerful. Even a cruel man, if he sees a child, he becomes a little bit aware of it. There's a child. The whole world is aware that children should not be anyway tortured or troubled. Why? Because children are so innocent. So the quality of innocence is going to really help you very much because she appreciates your quality of innocence. Then another thing she loves in you is your compassion. Compassion for each other, love for each other, also caring for others. That is something she loves. If you are a Sahaja, if you are a realized soul, she's always with you. But she says, what are you doing with your compassion? How many people you are giving realization? How many people you are curing? How many people you are helping? She is quite aware of whatever you are doing. I should say it's such a tremendous power of Mahakali that she knows everything about you. Everything. She knows your mind, she knows your heart, she knows about your health. Everything she knows. Actually, she is the mother in every way who cares for the little child. In that way, she knows that this child doesn't do anything. He's very innocent. So, like when you are very small, your mother looks after you. In the same way, this Mahakali looks after. Then the Mahasaraswati power comes and she educates you, she gives you other ideas of knowledge, this, that. But looking after the child in you, looking after your innocence and your compassion is all done by this Mahakali. So she is extremely sensitive about her child. Nobody dared touch her children. For her, everybody is like a child. Those who are realized so specially, she thinks are children. And in no way they should be hurt. Nothing should happen to them. She is always following them. One can say if she is a person, how does he follow them? Because she is omnipresent. She is present everywhere. Everywhere in your life she is there. Especially with Sahaja, she follows them up and down. Everywhere, whatever you are doing, you are in an accident, she's there to save you. She's like an angel behind you. And nothing can happen to you if you really worship her from your full heart. Not for any gain, not for any achievement, but for her blessings. Her blessings are very great and they really have enriched human beings. They have enriched this earth. They have enriched everything because of the blessings of Mahakali. Of course, then there comes the Mahalakshmi. Her thing is that in Mahalakshmi principle you become sort of detached. You start finding that what is this world after all? And a kind of a feeling of detachment comes into you, and you start thinking that there must be something better. There must be truth beyond. Especially people who have been tortured by bad people always think like that there must be someone who will raise us from this. Here comes the Mahalakshmi principle, which is the principle of the goddess of ascent. She puts the ideas in your head that what is next?
what do we have to do? After all, is this the end of our life? What is the purpose of this life? Why have we come on this earth? What is so special that we should live on this earth? All such fundamental questions start rising. And then he just take to the seeking. In that also you have to understand the Mahalakshmi principle is very, very, very different from what people understand. They think if they are seeking, it should be intelligible, it should be through their minds, or could be rational, all this, or scientific. That's how they move, seeking the truth. It's not possible. Mahalakshmi's principle is like this, that you should have earnest desire to know the truth and truth and truth and nothing else. When you think like that, then you will not take to other things. So many people took to drugs thinking that by doing that they will achieve their self-realization. It's a wrong idea. How can you get away from your awareness can achieve that? So awareness is the most important thing. If you can go into the realm of awareness, then you have to understand the basic awareness is not to be lost. If your basic awareness is lost through drinking or through drugs or all these things that people do, they think that they are seeking, that's why they are doing. So sometimes they take excuse of seeking to do wrong things. It's like a revenge on yourself, I think, that you want to revenge yourself by thinking that you are now seeking. It's not the real seeking. In a real seeking, a person has to just meditate and should find out what is the right way. But that too by not reading some books or listening to some false gurus. Actually, Kundalini awakening is the only way one can know the reality. There's no other way. But nobody tells them that it is Kundalini awakening. They'll tell you, we'll go to this place, then to that place, then move to that place, then this has to be done, and ultimately where do you come? Where you started. It's just like that, moving from places to places, moving from false to another false, to another false, to falsehood. Ultimately, so many seekers have been lost. So many have been lost because they thought that certain type of is very precious. Seeking is very precious because you can pay lots of money to the guru. I mean, you can purchase the guru, and so all the rich people can become enlightened. That means that. But I don't think the percentage of good people are only rich. The people who are good, whether they are rich or not is not the point. But such people try to gather round a person because I think there's a subtle ego of their money that we can afford to buy this, buy that. Once I was in America and there was one lady who came to see me and she didn't know that I was a spiritual person. So she said, now there's a very good guru who has come to America. I said, really, what does he do? He said, there's a sale on. I said, really? You can pay him half the amount. He can give you his blessings, all right. Then next week she said, now the sale has come to 1/4. If you pay the 1/4 amount, then he will give the full knowledge. I said, how can he reciprocally? It's not proportionate. I said, when you are giving half, he was giving you half. When you are giving 1/4, he is giving full. That's the thing, he said. He is very magnanimous. You see, that's the point. I said, for all such people who think they can purchase truth, they cannot achieve it. You cannot purchase it. You cannot pay for your Kundalini awakening. No. Nor you should take any payment for that. Self-realization is absolutely
is the divine grace. And you cannot take money for that. You cannot sell it. It's not so cheap to be so. If you understand that, then the Mahalakshmi power works. And Mahalakshmi power is really meant for people who are genuine seekers, who are really seeking genuinely. It acts and works so well that they achieve a kind of a very, very spontaneous realization. This spontaneous realization, you all have got it. You don't have to go to Himalayas, you don't have to do anything like that. All those things are over, you have done it. In your previous lives, you must have done it. Now you don't have to do anything. You are getting it just sitting down here. Wherever you are in the whole world, you can get it. And it is spreading very fast. Now it's also the duty of Sahajogis to spread Sahajoga. Now, this one is to be understood that Mahalakshmi and Mahakali both go hand in hand. When you see Mahakali blesses you and she is with you and you are in her realm, the Mahalakshmi comes forward and she definitely helps you to achieve your realization and also to improve your problems, to help you, the financial side of it, you can call it, or in any way other problems also. She solves the greatest problem she solved, that your greatest desire to achieve self-realization is granted. So there is no competition between them. All these three powers work together, and whatever is needed, they work it out. But it is the Mahakali who guides where what help has to go. And that's why the power of Mahakali is very much respected. As it is, she has killed so many devils and so many Rakshasas. And there are still more, some of them are existing, but I'm sure they'll be all finished. There will be none of these horrible ones ever existing. But still, we have to be very careful and alert and try to find out what's wrong with these people, what are they doing, and what they are trying to propagate. You must mature in such a manner that you should know everything of all these evildoers. You must find out what these false people are doing. See, it's very easy because you are enlightened, and with your enlightened attention, you can definitely find out what's wrong with what organization, with which evil man, evil doer. It will be the best way is to meditate. Not to be aggressive in any way, but just to meditate and ask Mahakali, destroy. Destroy him. For he is destroying the world. You please destroy. That's her job, and she would love to do, but somebody has to tell her and ask her. It's very good because there are so many that unless and until you point it out, she may not be able to put her attention to it, possibly. So it's best is always ask her to help you on individual basis, on a national basis, maybe on a collective basis, or maybe on a global basis. That's what she exists everywhere. She is globally available. Anywhere you may be having any color, any race, any nation, anything. But she exists within you all the time, and to worship her and to awaken her is only your due that you have to do. If she is awakened within you, you'll be a humble person. You'll see what mistakes you have been committing, and you will feel bad about it. You will not feel guilty, but you will feel bad that I will never do such a thing. I've done very great wrong. And then you will try to correct it. All this works out very well when you are pure in your heart. Your heart should be pure.
If your heart is not pure, if you are doing Sahaja Yoga to have some competition with others or with some sort of material achievements, it will not work. You have to do it in a way that is an innocent act, that you are worshipping your mother like a little child worships and loves his mother. It's a very simple relationship which all of us have failed. How we should love our mother and how we should be under her guidance and under her protection. That is something very simple you have known in your childhood, and that childhood has to come back in you if you really worship the mother. May God bless you. జై శ్రీమాతాజీ. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానం చేద్దాం. మాతాజీ, ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ గారి ఆంగ్ల ప్రవచనానికి తెలుగు అనువాదం విందాం. ఆమెకు అందరూ శిశువుల వంటి వారే, ప్రత్యేకించి ఆత్మ సాక్షాత్కారులు. ఆమె ఒక వ్యక్తే అయితే వారిని ఎలా వెన్నంటి ఉంటుంది అని ఎవరైనా అంటే ఆమె సర్వాంతర్యామి కనుక అది సాధ్యమని చెప్పవచ్చు. ప్రత్యేకించి సహజయోగులకు ఆమె వెన్నంటి ఉంటుంది. ఏదైనా ప్రమాదంలో మీరు చిక్కుకుంటే ఓ దేవదూతలా మీ వెనుక ఉంటుంది. కానీ మీరు మీ నిండు హృదయంతో
ఏ లాభాపేక్ష లేకుండా కేవలం ఆమె ఆశీర్వాదం కోసం మాత్రమే ప్రార్థించగలగాలి. ఆమె యొక్క గొప్ప ఆశీర్వచనాలు మానవులను ఉన్నతులుగా చేశాయి, ఈ భూమిని సుసంపన్నం చేశాయి. అవన్నీ మహాకాళి యొక్క దీవెనలే. తర్వాత మహాలక్ష్మి తత్వం వస్తుంది. మహాలక్ష్మి తత్వం వల్ల మీరు బంధరహితులవుతారు. ఏమిటి ఈ ప్రపంచం, ఇంతేనా ఇది అని ఆలోచించి ఒక విధమైన బంధరాహిత్య భావనను మీలో నింపుకుంటారు. ఇంతకంటే మేలైనది, వాస్తవమైనది మరింకేదో ఉందని ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు. ముఖ్యంగా దుష్టులచే హింసించబడిన వ్యక్తులు తమను ఈ దుస్థితి నుంచి ఉద్ధరించేవారు ఒకరు ఉంటారని ఎప్పుడూ అనుకుంటూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో మీలో మహాలక్ష్మి తత్వము జనిస్తుంది. ఆ దేవి యొక్క మూల సూత్రం ఉత్థానం. అటు తర్వాత ఏమిటి మన కర్తవ్యం అని, జీవిత గమ్యం ఇదేనా, ఈ భూమి మీద మనం ఎందుకు వచ్చాము, ఇటువంటి ప్రాథమికమైన ప్రశ్నలన్నీ రావడం మొదలయ్యి అన్వేషణ మొదలు పెడతారు. మహాలక్ష్మి తత్వం సాధారణ ప్రజలు అర్థం చేసుకున్న దానికన్నా ఎంతో భిన్నమైనది. ప్రజలు వారి అన్వేషణ వారి బుద్ధి ద్వారా జరగాలని అనుకుంటారు. హేతుబద్ధంగా శాస్త్రీయంగా ఉండాలి అని అనుకుంటారు. సత్యాన్వేషణలో తిరుగుతూ ఉంటారు. కానీ మహాలక్ష్మి తత్వం పొందాలంటే మీకు దృఢమైన కోరిక, సత్యం తప్ప వేరే ఏదీ వద్దు అన్న కోరిక మాత్రమే ఉండాలి. ఎంతోమంది మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకోవడం ద్వారా ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందవచ్చని భావిస్తూ ఉంటారు. మీ చేతన నుంచి దూరంగా వెళ్తూ మీ చేతనను మీరు ఎలా సాధించగలరు? చేతన అన్నది అతి ముఖ్యమైనది. దానికోసం మీరు మీ ప్రాథమిక చేతనను పోగొట్టుకోరాదు. తాము సత్యాన్వేషణలో ఉన్నందువల్ల ఇలా చేశామో అని అంటారు. ఒక్కోసారి తప్పుడు పనులు చేయడానికి సత్యాన్వేషణను అడ్డంగా పెట్టుకుంటారు. ఇది మీ మీద మీరే పగ తీర్చుకోవడం లాంటిది. సత్యాన్వేషణలో మనిషి కేవలం ధ్యానం చేస్తూ ఏది సరి అయిన మార్గమో తెలుసుకోవాలి. అది కూడా ఏవో కొన్ని పుస్తకాలు చదివో లేదా అసత్యపు గురువుల ఉపదేశాల వలనో కాదు. మీ కుండలిని జాగృతి ద్వారా మాత్రమే మీకు సత్యము అవగతమవుతుంది. అందుకుగాను వేరే ఏవీ మార్గాలు లేవు. కుండలిని జాగృతియే మార్గం. ఈ విషయము ఎవ్వరూ వారికి చెప్పరు. చివరకు ఎంతోమంది సత్యాన్వేషకులు ఈ విధంగా కనుమరుగయ్యారు. కారణం, ఈ సత్యాన్వేషణ పద్ధతులు అన్నీ ఎంతో విలువైనవి అని వారు అనుకుంటారు. ఓ మహిళ నా వద్దకు వచ్చి, ఇప్పుడు అమెరికాలో ఒక మంచి గురువు వచ్చాడు అంది. అవునా, ఆయన ఏం చేస్తాడు అని నేను అడిగాను. ఆ గురువుకు సగం ఆస్తి ఇస్తే మీకు ఆయన జ్ఞానం ఇస్తాడు అని చెప్పారు. తర్వాత మరో వారం తర్వాత ఆ మహిళ వచ్చి, ఇప్పుడు జ్ఞానానికి ఆయన కేవలము 1/4 మాత్రమే ఇస్తే చాలని చెప్పా. అప్పుడు నేను అన్నాను, ఎవరైతే సత్యాన్ని కొనగలుగుతామని అనుకుంటారో వారు సఫలీకృతులు కాలేరు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది కేవలం భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మాత్రమే లభిస్తుంది. ఇటువంటి దైవ కార్యం కోసం మనం డబ్బును స్వీకరించరాదు. అది విక్రయించగలిగే చౌకబారు అంశం కాదు. మహాలక్ష్మి శక్తి వాస్తవానికి సత్యాన్వేషకుల కొరకు మాత్రమే ఉంటుంది. నిజాయితీతో సత్యాన్వేషణ చేస్తే తక్షణమే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుతారు. అందువల్లే మీరంతా తక్షణం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందగలిగారు. మీరు హిమాలయాలకు వెళ్ళే అవసరం లేదు. అవన్నీ ఇంతకు మునిపే మీరు చేశారు గత జన్మలలో. ప్రస్తుతం మీరున్న చోటనే కూర్చొని ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందగలరు. మహాలక్ష్మి తత్వము మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం సాధించడానికి మీ వివిధ సమస్యల సమయంలో, అంటే ఆర్థికపరమైన సమస్యలు కూడా పరిష్కరించగలుగుతారు. అయితే 3 శక్తులలో
ఎక్కడ ఏ శక్తి పనిచేయాలో నిర్ణయించే శక్తి మాత్రం మహాకాళియే. ఇప్పటికే ఆమె ఎందరో రాక్షసులను సంహరించారు. అయినా ఇంకా కొందరు మిగిలి ఉన్నారు. వారంతా కూడా తప్పక నశిస్తారు. అయినా మీరు జాగరూకులై మెలగాలి. అసత్యపు వ్యక్తులు చేసే పనుల గురించి ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందినవారు కాబట్టి మీరు సులభంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. అయితే మీరు ఏ విధమైన దౌర్జన్యానికి పూనుకోకుండా ధ్యానం మాత్రమే చేస్తూ మహాకాళిని కోరండి. ఈ ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తున్న ఈ దుష్టుణ్ణి సంహరించండి అంటూ ఆమె దానిని పూర్తి చేస్తారు. అయితే ఎవరో ఒకరు ఆమెను అడగాలి. ఆ సహాయం మీ వ్యక్తిగతం కోసం కావచ్చు, లేదా దేశం కోసం కావచ్చు. మీ రంగు ఏదైనా, మీ జాతి ఏదైనా, మీరు ఏ దేశస్థులైనా ఆమె సర్వదా మీలోనే ఉంటుంది. ఆమెను పూజించడం, జాగృతిపరచడం మాత్రమే మీ విధి. ఆమె మీలో ఉంటే మీరు ఏ తప్పులను చేయరు. మీ తప్పులను మీరు తెలుసుకొని సరిదిద్దుకుంటారు. మీ హృదయం నిష్కల్మషంగా ఉండాలి. పవిత్రత లేకుండా ఇతరులతో పోటీగా సహజయోగం చేస్తూ ఉంటే అది ఫలించదు. ఏదో భౌతిక కార్య సాధన కోసం మీరు దానిని ఆచరిస్తున్నా అది ఫలించదు. మీరు దానిని అమాయకత్వపు చర్యగా మాత్రమే చేయాలి. ఒక పసి పిల్లవాడు తన తల్లిని ప్రేమించే విధంగా, ఆరాధించే విధంగా ఆరాధించాలి. మనమంతా అనుభూతి చెందేది ఆ యొక్క అతి సాధారణమైన సంబంధాన్ని. మనం మన తల్లిని ఎలా ప్రేమించాలి, ఆమె మార్గనిర్దేశనంలో, రక్షణలో ఎలా ఉండాలి అన్న విషయం మీకు చిన్నతనంలో చాలా సులభంగా తెలిసిన విషయం. మీరు నిజంగానే మీ తల్లిని ఆరాధిస్తూ ఉంటే ఆనాటి బాల్యావస్థ మీలో తిరిగి రావాలి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. జై శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ, మీరు మాకు ప్రసాదించిన ఈ ధ్యాన భాగ్యానికి, ఈ చల్లని చైతన్య తరంగాల మహద్భాగ్యానికి మా అందరూ మీ పవిత్ర పాదాలకు అనంత కోటి కృతజ్ఞతాపూర్వక నమస్సుమాంజలను అర్పిస్తున్నాం తల్లి. మా ఈ ధ్యానంలో మేము తెలిసి కానీ తెలియక కానీ తప్పులు చేసి ఉంటే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. ఇప్పుడు బంధాన్ని వేసుకొని బ్యాలెన్స్ చేసుకుందాం. ఇంతటితో ఈనాటి ధ్యాన కార్యక్రమం ముగిసింది. తిరిగి రేపు ప్రాంతకాలం మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. ఇంకా కొద్దిసేపు ధ్యానం చేయాలనే వారు సహజ యోగ ధ్యాన సంగీతాన్ని వింటూ ధ్యానం చేయవచ్చు. జై శ్రీమాతాజీ.